La lluvia nocturna senali aber sobre el asfalto agritado. Cotter goder reflejaber el incessanti bolicio din waver York. Las kills estaban casi desiertas. Salvo por un letrero de parpadía que murmuraba abierto en la oscuridad dentro de un pequeño restaurant de barrio. Una joven limpiaba el mostrador con manos calosas y cansadas, cargando con el peso de toda una vida de trabajo. Se llamaba Lily Harper. Tenía 22 años. Pro ya era experta en sobrevivir. El vapor se elevaba de la cafetera medio baja mientras la la taza de un cliente con una sonrisa automática. El hombre es sincero, murmuró un gracias. Y de unas monedas junto al plato. Lily recogió el cambio y miró su reloj. Eran las 11:47 p.m. Y suspiró suavemente. Después de que el último cliente se marchara, comenzó su rutina posterior al turno, colocando cuidadosamente la sopa y los sándwiches restantes en un pequeño recipiente y metiéndolos en una bolsa de tela descolorida. Cada noche, recorría el mismo camino por las calles silenciosas donde dormían los olvidados. Afuera, una niebla fría llenaba el aire. Las botas de Lily chapoteaban en los charcos mientras caminaba bajo la lluvia. Se detuvo junto a un hombre que dormía bajo el toldo y colocó un recipiente a sus pies. Todavía está caliente, susurró. Camilo antes de que se enfríe. Nadie respondió. Pro el sonrió de todos modos. Para sí mismo. Para los tambi acute andad al otro lado de la calle. Un coche negro se detuvo lentamente. Los faros se atenuaron. Dentro, Andrew Hale observaba. Con el rostro iluminado por la pantalla de su teléfono. Era multimillonario. Joven, calculador y crónicamente cansado. Había estado cerrando otro trato toda la noche. Pero algo en su figura moviéndose bajo la lluvia captó su atención. Bajó un poco la ventanilla y escuchó su susurro lejano. No había humo en su inclinación hacia adelante ni en su sonrisa. Solo una tranquila sensación de propósito. Cuando dobló la esquina y desapareció, el exhaló. Un dolor extraño y indescriptible le reprimió el pecho. En la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba oblicuamente por las persianas del restaurante. Lily acerca una celular y encendió la cafetera. El rumor del café inundó el aire cuando Rosie, la dura, entró con una calle de donas. Ligas temprano otra vez, dijo Rosie, dejando la caer en el suelo. Y el alquiler liga antes de tiempo, respondió Lily con una sonrisa. Rosie sonrió. Se sirvió una taza de café y se apagó el mostrador. ¿Estás durmiendo? A veces duermo en el metro. Rosie negó con la cabeza. Con una mezcla de curico y preocupación. Si te esfuerzas tanto en ser amable, te vas a agotar. Lily sonrió. La gasolina es gratis al mediodía. El restaurante estaba lleno de gente. Lily se movía con una precisión asombrosa, saludando, sirviendo, rellenando vasos, sonriendo. Cada movimiento era una expresión de elegancia en un lugar donde la elegancia enriquecida. El papel sobre la puerta tintinía cuando un hombre entró.
Parecer fuera de lugar, su traje le quedaba demasiado holgado, sus zapatos demasiado limpios, eca en vistazo al salón por instante y luego eligió una mesa en la esquina. Lily se acerca, con la pluma apoyada en una libreta. Hola, Hula servo. Andrew levantó la vista y la mira a los ojos. Con una mirada suave pero firme. Café solo. Ella asintió y se dio la vuelta. Sin darse cuenta de que él la observaba atentamente. Cada movimiento. Al mover los platos. Al sonreír amablemente una pareja mayor. Al ofrecerle una porción de tardo, amigo que la rubber, cuando traje la cuenta. El deslizar en sobre bajo su plato, cuidase con el cambio, dijo en voz baja y se marcó. Lily frunció el cejo al cenar el peso del sobre. Cuando él se fue, lo abrió. Dentro había unos cuantos billetes nuevos. Cintos. Era demasiado para una sola comida. Salía corriendo, pero las calles ya estaban vacías. Esa noche, en su pequeño apartamento, le mostró el sobre a su hermano menor, Jamie, que estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo. Rodeado de libros de texto. Fue un error, dijo él. Nadie deja dinero así por ACCIDENTE. Jamie levantó la vista de sus deberes y dijo. Quizás quería ayudar. Lily negó con la cabeza. Nadie ayudar sin esperar nada a cambio. Jamie sonrió levemente. Tal si abrió la boca para replicar. Pero se detuvo. Tenía razón. Pero no quería admitir lo da al otro lado de la ciudad. En una oficina de cristal en una torre. Andrew estaba de pie frente a la ventana, mirando la ciudad. Las luces de abajo le en como estrellas lejanas. Lo tenía todo. Riqueza, poder. Sufficient influencia como para devolver las llamadas del gobierno. Pero la imagen de la cámara abajo la lluvia seguir presente en su mente su secretaria. Dev, entró en silencio. Hay una reunión de la junta directiva en 5 minutos. Andrew no seguro, tal que estaré allí en 10 minutos. Dev dudó. Estás bien, dijo Andrew, pero no lo pareció en absoluto. Pasaron unos días. Lily hizo un turno doble, cubriendo una compañera que estaba enfermo. No había vuelto a pensar. El hombre hasta que entró al restaurante una tarde y lo vio sentado en la misma mesa, leyendo el periódico. Por un instante, se quedó paralizado. Él levantó la vista. Sonrió levemente y sintió un modo de saludo. ¿Has vuelto? Preguntó ella cortésmente. No, me pusiste al café, respondió él. La mayoría vine por los pancakes, yo vine por las dos cosas. Lily sonrió. Inconsciente y le sirvió una. Andrew la observó en silencio mientras se movía por el restaurante. Cada pequeño gesto de amabilidad, cada palabra amable, era una rebelión contra la indiferencia del mundo. No entendía por qué se sentía tan conmovido. Pero ayer, espera que terminara de escribir la carta y volver al mostrador. Y luego de otro sobre. Esta vez era un sobre delgado, que contenía un cheque y una nota. Unos minutos después,
Lily encontro el sober. Lo abrir y se quedo sin aliento. 50.00 dollars. La temblaban las manos mientras leía la nota manuscrita que había debajo. Me conmueve tu amabilidad. Escribe esta carta y creo futuro que te mereces. La habitación la dobra vueltas. Rosy se acerca. Segundos las manos. Es como si hubiera visto un fantasma. Lily la mostró el cheque. Los ojos de Rosy se abrieron de par en par. Dios mío, esto es real. No puedo aceptarlo. Susurró Lily. Rosy la observó con atención. Quizás no importa lo que tienes, sino en que lo gastas. Lily dio vueltas por el apartamento toda la noche. Jamie insistía en que lo aceptar, pero no podía. Le pareció demasiado, tan inmersido. Dobló el cheque, lo metió en su cuaderno y se fue a dormir. No podía dormir al día siguiente. Pasó por delante del albergue comunitario donde visas hizo voluntariado. Impulsivamente, entró. Sir, la directora, la saludó cordialmente. Necesitamos ayuda. Lily sonrió. Se arremangó y se puso a trabajar. Esa tarde, al anochecer, un coche conocido se detuvo junto a la acera. Bajo la ventanilla y aparecía acute el da Andrew salía con un progreso. Dinero bien invertido. Lily se cruzó de brazos. Me seguiste. Seguí mi curiosidad. Dijo en voz baja. Quería ver que haría alguien como tal. ¿Alguien como yo? Preguntó Lily con cautela. Una persona amable. La lluvia comenzó a caer de nuevo. Frío y suave. El aire no se movió. Porque yo me recordaste a la humanidad. Suspiró. Sin saber si reír o llorar. No debí dar este cheque. Le entregó otro sobre. Entonces no lo cobras. Esto. Lo abrió lentamente. Había una escritura. Una dirección y una nota que decía. Donde bondad crecer. Lily alza la vista. Sorprendida. Solo podría ser. De Joel, y quiero que lo sea. Digamos que es una inversión en bondad. Lily lo miró en silencio. La lluvia la moja por el pelo. Piénsalo. Dijo Andrew en voz baja. Si decides hacerlo. Nos vimos a la mañana. Volvió al coche y se marcó. Dejando la plantada bajo la lluvia. Aferrada al sobre. Esa noche, abría el sobre una y otra vez. Recorriendo con el dedo la dirección. La idea de su propio café. Donde se negocia entrar. Parecer en suego tan frágil. Tan intangible. La mañana siguiente, liga a la dirección. Era un café de esquina. Con las persianas cerradas. Ventanas polvorientas y un letrero descolorido que dice por eso. Sonrió levemente. La puerta se abría con un crujido tras él. Andrew estaba allí, con dos tazas de café en la mano. Sabía que vendrías, dijo, entregando una taza. Ella la tomó y sus manos se rozaron brevemente. ¿Por qué haces esto? ¿Por puedo venir? Dijo simplemente. Y porque me lo pediste. Ella lo mir de verdad y. Por primera vez. Veo el hombre. No al multimillonario. Parecer cansado. Inquieto. Tal vez solo. No necesito que me salven. Dijo él. Yo tampoco. Respondió él.
Pro quiz ambos necessitamos algo. Una leave son reserse debujo en sus labios. Entonces, empezamos aquí, permanecieron en silencio. Bebiendo café. Con la luz del sol matutino filtrandos a través del cristal polvoriento. Lily digercitaza sobre la barra polvorienta y observo el café abandonado. Estaba impregnado del romer a madera y recuerdos. Las sillas estaban apeladas. El papel pintado se despegaba y el suelo crujía a cada paso. Pero a Lily le pareció una posibilidad Andrew la observó mientras miraba su ordenador en la cafetería. Antes era una cafetería familiar. Dijo en voz baja. Ser después de que el dugo falecer. Comprar el terreno hace unos ecos. Querer invertir en el pro. No pude. Ella ofreció el seco y se el. Entonces ¿qué hacemos? Deberíamos simplemente cederlo. Él sonrió levemente. No, la vamos a reconstruir. Juntos, tal la decibers, yo invierto. Ser en lugar del que nadie quiere alayarse. Lily dudó. Entonces, ¿quieres decir una cafetería don cada quien pague lo que quiere? Exactamente. Lily lo miró. Con una mezcla de incredulidad y esperanza. ¿Hablas en serio? No haría una broma tan cara. Sonrió a pesar de sí misma. Lo pensar, Andrew esencia. Tomé tu tiempo, pero espero que me lo permitas. Le entregó una pequeña leve de plata y camino hacia la puerta. Antes de irse, mir hacia atrás. Este lugar te sienta bien. Después de que se marcó, Lily observó el brillo de las leaves en su mano. Afuera, el sol de la mañana se filtraba entre las nubes, proyectando una luz motada sobre el mostrador de gas TADO. La semana siguiente, las cosas empezaron a cambiar. Lily aceptó su oferta, pero con conditions. No había logotipo de empresa, ni actividades promocionales, ni cámaras. Era simplemente espacio comunitario creado por el barrio. Para el barrio, pasaba los días limpiando, pintando y planificando. Andrew la visitaba a menudo, a veces en mono de trabajo, a veces en traje, con las mangas remangadas, moviendo muebles. Una tarde, mientras pintaban las paredes juntos, Lily lo miró. Sabes, no tienes que venir todos los días. Él se encogía de hombros. Me gustaría quedarme. Ella sonrió. ¿Acaso los multimillonarios no tienen que asistir a reuniones? Ya sabes. Dijo él, pintando la pared. Pero creo que esto es más importante. Ella lo miró fijamente. Y bajo el brillo, vio algo humano, un hombre cansado de fingir una vida perfecta. Con el paso de los días, las semanas y el café comenzó a tomar forma. El romer a madera nueva cubría el polvo. Las mesas nuevas brillaban bajo el sol y las risas de los voluntarios llenaban el aire. Incluso Rosie se pasó por allí, con un pastel en la mano. Debería enseñar a preparar un café que la gente de verdad beba. Bromeó, Andrew sonrió. Tomaré un curso. Rosie arqueó una ceja. Tal, el seguro trillado. ¿De verdad se puede tomar café en un restaurante? Lily sonrió. Estiprendiendo. Una tarde fresca,
Lily y Andrew Esteban Bajo el Nuevo Letrero. El Café Haven. El nombre brilla suavemente en letras doradas. Es perfecto. Cicero Lily. Esta local. Dijo Andrew. No, Crichio Lily. Es nuestro local del barrio. La gran inauguración fue de todo menos grandiosa. No hubo ruedas de prensa, ni inauguraciones, ni discursos de felicitación. Solo la puerta abrendos y el aroma del café flotando en el air. La gente entraba poco a poco, curiosa, dubitativa y expectant. Algunos pagaron el precio completo. Otros darían cambio y otros no darían nada. Pero a nadie se le negó la entrada. Una anciana la roba en silencio mientras comía su sopa. Un joven dio una nota en una servilleta. Gracias por buscarme. Lily leyó la nota y sonrió. Andrew la observaba desde el mostrador. Con las manos en los bolsillos. Había asistido a galas, negociado fusiones multimillonarias y cenado con presidentes. Pero nada le había resultado más gratificante que ver esta mujer entregar un humillante de sopa a alguien que no había comido en todo el día. Esa noche, después de cerrar, Lily y Andrew se sentaron en el mostrador y compartieron el pastel que quedaba. Sabes, dijo ella en voz baja. Todavía no entiendo por qué es esto. Él bajó la mirada a su plato. Había olvidado lo que significaba hacer el bien sin esperar nada a cambio. Me lo has recordado. Ella lo miró fijamente durante un largo rato y luego assentir. Quizás per eso serve este lugar, para recordarles a las personas que han podido hacerlo. Las semanas se convirtieron en meses. El Café Haven se transformó en pequeño milagro en el barrio. La gente venía no solo a comer, sino a conectar, a decir historias, bondad y esperanza en las paredes de Andrew. Antes un fantasma en una torre de cristal. Ahora aparecer con más frecuencia. Servía café, cargaba calles, charlaba con los clientes. Por primera vez en años, se sentía seguro, pero no todos estaban satisfechos. Empezaron a circular artículos en internet que afirmaban. Un multimillonario compró la salvación con un café benéfico. Otros lo tacharon de truco publicitario. Los paparazzi se apostaron frente al café. Y una mañana, un reportero intentó grabar a Lily atendiendo a un cliente. Apagalo, dijo el con firmeza. Esto no es para los titulares. El hombre sonrió. Todo es una historia. Caricó. Interrumpir Andrew con una mirada gelida. No es eso da el reportero murmuró entre dientes y se marcó. Esa noche, mucho después de que la puerta se cerrara, Lily encontró Andrew sentado solo en una mesa. ¿Estás bien? Preguntó el ascensor. Lo siento. No quería armar un escándalo. Él sonrió levemente. No es de culpa que la gente no confíe en la bondad sin cuestionarla. Quizás tengan razón, dijo él. Quizás fue egoísta. Quizás querían volver a sentir algo. Lily se sentó frente a él. Puede que esté bien. Hacer el bien por las razones equivocadas es bueno al final. Al final, las razones te alcanzan sus ojos se suavizaron y mira Lily. ¿De verdad crees eso?
teens cucurlo, una noche, el cristal del café se hizo acicos. Alguien había entrado a robar. Las mesas estaban volcadas y la calle registrador of Asher. Lily se quedó paralizada en la puerta. Con la lluvia filtrándose por los cristales, rotos da unos minutos después. Liga Andrew, Jadindo. ¿Qué pasa? A alguien no le gusta lo que hemos construido. Susurró Lily. Él le puso una mano en el hombro. Lo arreglaré. Ella lo miró con los ojos llorosos. ¿Why si no podemos arreglarlo? Él la miró a los ojos. Entonces reconstruimos. A la mañana siguiente, cuando Lily abrió la puerta, había gente esperando fuera, vecinos, clientes, voluntarios, incluso Rosie. Cada uno llevaba algo, una escoba, un martillo, una flor. Rosie gritó, signos de comida. Les arregló al local. Lily se tapó la boca, abrumada por la emoción. Andrew estaba a su lado, moviéndose en silencio, limpiaron, pintaron y reconstruyeron juntos. En cuestión de días, having café luchar más nuevo, luminoso y sólido, Andrew regresó a la oficina unas semanas después. Deblar entregó una pila de papeles. La junta está nerviosa, dijo. No entienden por qué inviertes tiempo en el restaurante en lugar de expendirlo. Andrew sonrió levemente. Porque no se trata del restaurante. Es un recordatorio de mir Andrew. Has cambiado. Quizzes te has acordado de quién soy. En la siguiente reunión de la junta, Andrew se presentó ante una sala llena de ejecutivos impecables. Las ganancias sin propósito son bajas. Dijo sencillamente, a partir de ahora, Hale Enterprises reinvertir el 10% de sus ganancias netas en proyectos comunitarios. Esto es un negocio real, no publicidad. Un murmullo llenó la sala. Debes sentir, mientras tanto, having café persbraber. Lily capacitó el personal joven y instaló en moro de propago. Don la gente podía hallar tarjetas de comida propagadas. Jamie implementó un sistema de donaciones en la página web. Hugh se convirtió en un éxito gracias al boca a boca por su sencillez y honestidad. Una tarde, Lily observaba el bullicio del café, lleno de energía, risas y un ambiente acogedor. Andrew entró en silencio con dos tazas de café, cigs en pie, bromeo, apenas, dijo Lily, dando un sorbo. Pero valió la pena todo el esfuerzo se apoyar en la barra y la mir. No cambiaste una cal, cambiaste personas. Lily la sonrió. También hiciste eso, unos meses después. En el aniversario del café, la fila daba la vuelta a la manzana. Había velas encendidas en las ventanas. Una pared del café estaba cubierta de fotografías de rostros sonrientes. Lily estaba detrás de la bar, con el delantal manchado de harina. Andrew se acerca con un pecueco sobre. ¿Qué es esto? Preguntó Lily. Él sonrió. Esta vez no es un cheque, es solo un documento. Los ojos de Lily se abrieron de par en par al abrir el sobre. Era una transferencia de propiedad. Andrew, ¿es tuyo? Dijo él en voz baja. Completamente. Sin conditions. Ella negó con la cabeza.
con los ojos linos de lágrimas. No puedo simplemente dártelo. Si puedo, la interrumpir el condulzor. Y quiero hacerlo. Ella sonrió. Con los ojos linos de lágrimas. Nunca digas de sorprenderme. Él sonrió. Permíteme una cosa. Lo que sí, de hielo abierto. Si haciendo lo que haces. Y slovnico que te pido. Lily assentir con la voz temblorosa. Lo prometo da esa noche. Después de que el último cliente se marchara. Lily cerró la puerta con llave y apagó las luces. Solo el letrero de neón brillaba suavemente en la ventana. Esta abierto da Andrew hacia afuera a través del cristal. Volviera lover. An eco silencioso de la noche en que todo comenzó. Lily saludó con la mano antes de cerrar las cortinas. Cuando se garperas. Inigo pasó rozandolo y corrió hacia Lelas. Era Micah, el nigo el que había ayudado hacia tanto tiempo. Ya limpio, Micah sonrió y apretó su mochila. Dentro, Lily se erdeló. Le dio antezen de sopor y lo abrazó. Andrew se detuvo. Con el corazón latiendo con fuerza. Y murmuró para sí mismo. Lo logró. Camino por la calle mojada. Con las luces de neón saliendo tras él. Lily se quedó de pie junto al mostrador. Observando el nigo comer. El café rebosaba calidez y rizos. Se sirvió una taza de café y sonrió. Mirando a su ordenador. Gracias. Susurró para sí misma. No para todos a la vez. Afuera, el amanecer cubría la ciudad. Tejiendo de dorado las calles empapadas por la LLUVA. La cámara retrocedió a través de la ventana. Pasando el letrero luminoso y el vapor. La charla y la energía dentro del joven café. Hasta que la ciudad, llena de historias como la suya, se extendía infinitamente. Alguien repitió suavemente. La bondad puede cambiarlo todo. Comparte el nuevo café olea a pintura fresca y a promesas. La luz del sol matutino entraba a raudales por los amplios ventanales, reflejando en la barra metálica y las mesas sin terminar. Lily pasaba por el café. Con las mangas remangadas y los brazos manchados de pintura. Los voluntarios martillaban, barrían y ran. Andrew estaba cerca de la puerta. Con las mangas de la camisa remangadas, sosteniendo dos tazas de café. La ofreció una. Sig negro, Lily sonrió. Sig horrible, el río. Un poquito mayor. Se quedaron de pie. Brindando entre el eco de los martillos y el seren. El camión de reparto se detuvo. De cargar calles con la educator equipamiento para cafetería. Rosie salió del asiento del conductor con una bandeja de magdalenas. No empieces a negocio sin desayunar. Grito, Lily corrió a abrazarla. Vinist, claro que sí. Alguien tiene que asegurarse de que no se te queme el café. Andrew los observó con una leve sonrisa. Más tarde. Al caer la tarde. El grupo se marchó. Lily se quedó un rato, acariciando con los dedos la superficie lisa del mostrador. Andrew se apoyó en ella. Se siente diferente por la noche, murmuró. Siento que ya respiro. Por fin tengo un propósito. Dijo él, ella lo miró.
Y tal, el dudo, quizás yo también estoy aprendiendo lo que significa. Un comodo silencio se instaló entre el está una semana después. La cafetería abrió sus puertas discretamente. No hubo inauguración oficial, ni prensa. Solo un cartel escrito a mano en la ventana. Paga lo que puedas. Todos son bienvenidos. El primer día estuvo lleno de caos y asombro. La gente entraba tímidamente, sin estar segura de si era real. Un hombre con un abrigo redo se acercó al mostrador, agarrando dos monedas de 25 centavos. Lily sonrió. Café y sándwiches. El parpadeo. De verdad, por supuesto. El mediodía. Todas las mesas estaban ocupadas. Estudiantes, oficinistas, vecinos sin hogar, familias. Jamie Udaber con la calle registrador y Rosie capacitaba a los voluntarios. Andrew se movía discretamente entre bastidores, llenando tazas, limpiando mesas y prendiendo al acercarse la hora de chair. La calle de propinas se llenó de dinero, sino de notas. Gracias. Me recuerdas una vez más lo importante que soy. Lily las leer una por una. Con los ojos llenos de lágrimas, Andrew observaba desde Minkin, sintiendo algo conmover en su interior. Pasaron las semanas. El café Haven se convirtió en el corazón del barrio. Cada mañana, Lily abría la puerta a la peculiar fila que esperaba afuera. Llenó las paredes con fotografías, rostros sonrientes, dibujos, peculiares milagros. Andrew no había llevado su teléfono a la reunión. While la junta directiva lo notó, Dev lo apartó, no contestes del teléfono, he estado ocupado, dijo Andrew, tu café está lleno de gente charlando, espero que también estén comiendo. Dev suspiró, ya lo supieras lo que te estás arriesgando, lo así, creo que esta vez vale la pena. Esa noche, Lily organizó su primer cena vecinal en el café. Una larga mesa se extendía a lo ancho del salón. Las velas parpadeaban. Andrew llegó tarde. Se aflojó la corbata y entró. Los niños rieron. La cigarra Rivera tocaba una vieja guitarra cerca del mostrador. Sarah, que había venido del albergue, Romeo con Lily mientras tomaba su sopa. ¿Has obrado un milagro, Carico? Lily sonrió. No, si lo hice IMOS. Andrew se sentó a su lado. ¿Te das cuenta de que has desatado algo imparable? Eso es, dijo él, ofreciendo un trozo de pan da un fotógrafo entró en silencio y tomó una foto. Lily frunció el ceño. No tomes fotos. Espera el periódico local, insistió el hombre. Andrew se puso de pie. Esta noche no. El hombre refunfó y se fue. Lily miró a Andrew. Gracias. La gente miras como sin su noticia. Dijo y que sus miradas se cruzaron. Un entendimiento touchido los unió. Pro la mañana siguiente, la foto estaba por todas partes. Artículos en línea levaban titulares como en multimillonario recupera un café. Y el nuevo proyecto benéfico de Hale. Los reporteros abarrotaban en la acera. Los clientes dudaban en entrar. Una vez dentro, Lily cerró el teléfono de golpe. Te dije que no la publicaríamos.
Andrew se quedo atenido, yo no fui. Lo esi, dijo el con voz temblorosa, pro pensar que fuiste tal, él se acerca, podemos reglar esto, emitiremos un comunicado, no, lo interrumpir ella, no emitiremos ningún comunicado. Guarda silencio, los hecos hablan por sí solos. El esencialmente, de acuerdo, afuera, los flashes de las cámaras estaban a través de las ventanas. Esa noche, después de cerrar la puerta, Lily recogió en silencio. Andrew la ayudó. Limpiando la mesa, finalmente, ella habló. Estás acostumbrado esto. Acuti observan. Acuti juzguen. Sí. Admisiel. Pro es diferente cuando alguien más se lastimado por mi culpa da el suspiro. No es de culpa. La gente no confía en la bondad sin pruebas. Entonces sigamos demostrando que se equivocan. Dijo el en voz baja. Él sonrió levemente. Bin da el día se convirtió en una noche agitadora. La winner del café se hizo cada vez más abultada. El inspector municipal pasó dos veces, exigiendo sutilmente los sobornos que Lily se había negado a pagar. Andrew se ofreció a ayudar. Yumi encargó, no, dijo el con firmeza. Si este lugar representa la decencia, deepgen nars con honestidad. Andrew sintió miedo. Pro a la vez admirable su determinación. Entonces alguien rompió. Encontraron la puerta rota. La mesa volcada y el dinero desaparecido. Lily se quedó paralizada entre los escombros. Con lágrimas corriendo por sus mejillas hasta Andrew liga instantes después. Sin aliento, Lily, ella seguir, con la voz temblorosa. ¿Por qué alguien haría algo así? Por lo que has creído asusta a la gente. Dijo él en voz baja. Ella se dirigía en la silla rota. No puedes volver y empezar. Él se agachó a su lado. Ya lo hiciste una vez. Puedes hacerlo de nuevo. Ella lo mira a los ojos. Oscuros. Firmes y seguros. Y ascensión débilmente. Al amanecer, la noticia se había extendido. Cuando Lily regresó al café, decenas de personas la esperaban. Vecinos, clientes, voluntarios. Rosie lavaba una lata de pintura y Jamie. Herramientas. Estamos reconstruyendo, dijo Rosie. Ustedes nos alimentarán. Ahora alimentamos la esperanza. La voz de Lily se quebró. No así que dec arda Andrew le puso una mano en el hombro. Da las gracias. Y pone traballar. Los días siguientes fueron una celebración de la recuperación. La música resonaba en los altavoces de alguien. Los niños pintaban las ventanas tapiadas con colores brillantes, corazones, estrellas y la palabra esperanza. Andrew golpeó el estante junto a Dev. Dev finalmente se acerca para ver que sucedía. Dev mira su ordenador asombrado. Esto es de fiar en te da Andrew Cincha. Sí, lo es da Dev sonrió. Siempre has buscado el beneficio. Ahora has encontrado un propósito. Ten cuidado. Es contagioso. Andrew rió en voz baja. Cuando el café rebrió, no hubo ceremonia. La puerta se abrió y las luces y las risas llenaron el aire. La gente aplaudía. Vittorio y Laura.
Lily estaba detrás del mostrador. Don el primer cliente le dio en dolor y les susurró. Gracias por volver. Lily parpadeó. Sonrió y les sirvió un café da Andrew observaba en silencio desde un rincón. Con orgullo reflejado en los ojos. Esa noche, después de que todos se hubieran ido, Lily apaga las luces y se sienta frente a él. Nunca te rendes. Dijo en voz baja. Tal tampoco. Extendía la mano sobre la mesa y le tomó la suya. Has cambiado, Andrew. Tal también has cambiado. Se centran en un cómodo silencio. Con el murmullo de la ciudad resonando a través del cristal. A la mañana siguiente, Andrew se reunió de nuevo con la junta directiva. Dev estaba a su lado. La tensión se palpaba en el ambiente. Un ejecutivo resoplo. Tu cruzada personal nos perjudica. Andrew pareció tranquilo. Entonces, has olvidado de que se trata esta empresa. Esta es una empresa con fines de lucro. Espero otro ejecutivo. Y esas ganancias las generan las personas. Dijo Andrew con firmeza. Si no invertimos en ellas, no tiene sentido. Deslizar una carpeta sobre la mesa. El 10% de las ganancias netas se destinar a la reinversión en la comunidad. No es negociable.cio en murmullo de asombro. Estela una protesta. Dev levanta la mano. Tiene razón. Tenemos las cifras que demuestran que la confianza pública puede generar beneficios a largo plazo. Aceler cuido en silencio da Andrew los mira a los ojos no por no. Pueden reemplazarme si quieren. Procuro que me recuerden como alguien que hizo algo significativo. Nadie habló. Finalmente, el presidente sencillamente. Adelante. Andrew salió de la sala con la mera ligereza que había sentido en ellos. La vida continuó en el joven café. Lily presentó un nuevo programa. Capacitación laboral y comidas gratuitas para quienes se reincorporan al trabajo. Sarah dirigía los talleres y Jamie se encargaba de la logística. Una tarde, cuando Andrew la visitó, Lily la estaba observando una joven madre a usa la caja registradora. Lily levantó la vista y sonrió. Ligas tarde, el tráfico de conciencia. Romeo, Andrew Rio. Cosas. Compartieron un café en las escaleras mientras el cielo del atardecer se tiñía de rosa. ¿Has pensado en qué harás después? Preguntó. Ella se encogía de hombros. Esto, más bien así, quizá otro refugio en algún otro lugar. Entonces te ayudaré. Ella lo mira. Solo si permites no riscar tu reputación. Él levantó la mano. Por el honor de los scouts. Él sonrió. No creo que haya sido scout. La feria. Dijo él. Pero confío en ti. Ella guardó silencio. Conmovida. Con eso basta. El verano terminó con una fiesta callejera frente al café. Música. Risas, puestos de comida. El lugar rebosaba de alegría. Lily bailaba con Jamie. Y entre los observaba desde la acera. Son rin dudat será le dio un codazo. Anda. Baila. No bailó. Antes no te importaba. Dijo ella con una sonrisa. El dudó.
Lugo dio un paso al frente y tomo la mano de Lily. Lily gerturpamente a su ritmo, rindo. El público aplaudía cuando la música alcanzó su punto álgido. Por un instante, toda la ciudad pareció volver a la vida. Cuando la canción terminó, se quedaron juntos, recuperando el aliento. Estime llorando, Romeo Eller. Tienes una buena profesora. Sonrieron. Y entre ellos surgió una calidez indescriptible da alcair la noche. Las farolas iluminaron la calle. Lily observó a su alrededor el alegre caos, las risas, la música y el aroma de la comida. Esto es con lo que se waber. Cicero. Andrew siguió su mirada. Lo hiciste posible. Ella se gergecherel. Con los ojos brillantes. No, lo hicimos juntos. El la mir fijamente durante un largo rato y luego dijo simplemente. Entonces sigamos. Cons truyendo da eller cincha. Con el corazón latiendo con fuerza. La cámara se alayó para mostrar un café reluciente. Luces danzantes, y un grupo de personas. El mundo había cambiado un poco. Pro eso RSUFICINTE. La mañana comenzó en silencio. Las calles aún estaban humedas por la lluvia de la noche. Interior y las luces del café habían emitido una suave luz dorada. Dentro, Lily preparó su mostrador y tiró en voz baja. El café se había convertido en parte de su esencia. Era constante, permanente, vibrante, pero era diferente. Andrew no había venido en una semana. Sus llamadas habían disminuido. En el vecindario corrían rumores de expansión, rumores de inversores y tal vez incluso de una venta. Lily apartó todos esos pensamientos y se concentró en el ajetreo matutino. La segura Rivera entró con un libro de crucigramas. Hola, Carico, dijo. Hola, SRA, Arsu isiento la esperar. Lily se sirvió un café como de costumbre y entró con una sonrisa. Haber aprendido encontrar paz en esos pequeños momentos. Pero la paz en Nueva York no duraba mucho. La puerta del café se abrió y Deb entró con una expresión seria y arrepentida. Como nunca antes la había visto. Andrew aquí? Preguntó Lily. Deb negar con la cabeza. No. En una reunión de la junta directiva. Las cosas no van bien. Lily frunció el ceño. ¿Qué sucede? Deb dudó. Lo amenazan con despedirlo. Creen que el proyecto comunitario está arruinando la empresa. Quieren demostrarlo. En eso significa cerrar Haven. Lily sintió náuseas. No lo permitirá. Puede que no tenga otra opción. Dijo Deb en voz baja. A menos que lach. Lily se seca las manos y tomó su abrigo. Entonces no estar lucando solo. La sala de conferencias de Hale Enterprises era fría y acristalada. Una larga mesa se extendía entre las paredes, donde se superponía el horizonte. Andrew estaba de pie en un extremo, con las mangas remangadas. La mirada fija en una docena de ejecutivos que lo observaban. El hombre mayor del otro extremo habló con brusquedad. Tu sabotage sentimental nos está costando millones de dólares. No te contratamos para dirigir un comedor social.
Lavas de Andrew era tranquila pro firm. Mi contratarum pero ser unlighter. Y liderazgo significa responsabilidad. Otro director saberlo. Tu misión es el beneficio. Mi misión. De yo Andrew es el propósito. El beneficio sig el propósito. Solo el beneficio perdurar. La celler estelar en un revuelo. El presidente golpear la mesa. Si continúan con estas tonterías. Convocar una votación. Andrew abría la carpeta. Voten. Entonces. Prosepen esto. Lo que he construido en haven no izquierda. Es la prueba de que la compasión. By los negocios pueden coexistir. La puerta se abría de golpe. Lily Jadier al enter, lo siento, dijo, pero necesitaba estar aquí. Lápiz ar la merso arpiaran ida da Andrew Sager. Con los ojos ligeramente abiertos. Lily, ella levanta la mano. No tienes que defender la bondad. No por ellos. Lo hair yo dot la sala cuedo en silencio. Lily Sager hacia la pizarra. ¿Crees que está malgastando tu dinero? Va una cafeteria. Observer como es ser derrotar de la que hablas. Una mujer que consigue su primer trabajo en Ecos. Inigo haciendo sus deberes Augusto. Vacinos que simplemente intentan sobrevivir y luego vuelven a hablar. Se pueden meter los números. Pro lo que hemos creído es una medida de la vida. Nadie habló durante un largo rato. Entonces el presidente murmuró. Seguridad. Andrew lo interrumpía. No, tiene razón. Mira su auditor. Tranquilo y decidido. Puedes reemplazarme. Pero no puedes esto. Mi voy antes de que lo venden todo. Recogió sus papeles y se marcó. Lily lo siguió al pasillo. No tenías por qué hacerlo. Dijo en voz baja. Si que tenías que hacerlo. Respondió él. Me mostréis lo que era importante. No podía olvidarlo. Por mucho que lo intentara. Ella sonrió levemente. Entonces vuelve a casa. A haven. Ella censure. Siempre da unos días después. La tensión se disipó. Se corría la voz de que Andrew había dimitido como director ejecutivo. Los inversores lo tacharon de locura. Mientras que los habitantes del pueblo lo consideraron Valencia. Lily lo encontró en un café. Estaba sentado en una mesa de la esquina, disfrutando de un café y una pila de notas manuscritas. ¿Estás planeando tu próximo imperio? Bromeó ella en voz baja. Él sonrió. Planeo construir más havens, más pequeños, con socios locales, gente de verdad. Ella se sentó frente a él. ¿Crees que el mundo te dejará en paz? Ya no necesito el permiso del mundo. Dijo en voz baja. Solo necesito el tuyo y dot su sonrisa era suave. Cansador. Pro esperanzador. Ya lo tienes. Pasaron unas semanas. El café haven había resurgido. Más fuerte que nunca. Un mural pintado por los niños del barrio florecía en la pared exterior. Representaba un restaurante. Un aguachero y una mujer ofreciendo sopa en desconocido. Encima, la frase, la bondad empieza aquí. Dentro, Lily capacitaba en huevos voluntarios. El aroma a canela y café impregnaba el air. Rosie preparaba la plancha.
Jamie Araglaber una lampar q parpadieber, y Andrew se pasiber entre las mesas. Charlando con los clientes como si fuera un viejo amigo. Sarah se acerca con un faledo per en nuevo programa de voluntariado. Sabes, la dijo a Lily, este café ha salvado a mucha gente. Inclinándome a mí, Lily sonrió. A mí también me salvó. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Andrew estaba de pie frente al café, contemplando su brillante esplendor. Lily estaba con él. ¿Lo echas de menos? Preguntó. La oficina, las reuniones, el poder, el nega con la cabeza. Esto es poder de verdad. Se quedaron en silencio. El letrero de niño abierto reflejándose en el charco y sus pies. Un grupo de niños pasó corriendo, riendo. Micah, ahora más sano y alto, saludó desde la puerta. Señorita Lily, le he guardado un escaleras. Micah sonrió. Adelante, ahora voy. Andrew la vio entrar. La luz del salmotiber su cabello. Su sonrisa era sencilla y radiante. Murmuró para sí mismo. Esto es justo lo que estaba buscando. Unos meses después, el café Haven se expandía dos barrios más. Cada barrio tenía su propio carácter distintivo. Pro compartían el mismo espíritu. Nadie quedaba excluido. Lily los visitaba todos, asegurándose de que el sentimiento se mantuviera con stante da Andrew rechazaba las entrevistas. Y gestionaba discretamente las operaciones desde la trastienda, donando las ganancias al fondo Haven. Una noche, cuando Lily entró por primera vez en el café, estaba oscuro y las velas parpadeaban en cada mesa. ¿Qué es todo esto? Preguntó ella Rosie sonrió mirando el mostrador. Es una celebración. Andrew dio un paso al frente. Han pasado dos ecos desde que abriste. Ella negó con la cabeza y sonrió. Casi no abro, y yo tampoco abrí esa noche, dijo él. El destino es curioso. Tomaba en café en una habitación llena de risas y música. Más tarde, cuando los clientes se habían ido y las luces se habían atenuado, Lily se quedó sola el mostrador, mirando el viejo letrero de neón. Andrew se acercó en silencio. Estás bien, el ascensor, solo recuerda, esa noche lluviosa, todo empezó por me detuve por un chico. Andrew sonrió. Todo empezó por te import. Ella se gergeral. ¿Te has preguntado alguna vez por qué me estabas mirando esa noche? Andrew pensó. En momento y luego dijo. Quizás fue por querías ver algo puro antes de olvidarlo. Los dos permanecieron juntos en silencio. Con el zumbido de la ciudad a través de la ventana, afuera, la lluvia comenzó a caer de nuevo. Suave, tranquila, clara, Lily caminó hacia la puerta y, a pesar de que ya era pasada la medianoche, el letrero abierto. Quizás alguien necesita un lugar donde resguardarse de la lluvia. De da Andrew sonrió. Entonces me quedar. Observaron la ciudad a través del cristal. Respirando hondo. Las luces parpadeaban. La gente se movía.
Las historias se da orar bien la camar se alaya lenamente, capturando una imagen vívida, imperfecto y esperanzadora más ala del café iluminado, las calles mojadas y la ciudad infinita. Una voz suave resonó en la oscuridad. La bondad no pregunta quién la observa, y solo el cielo minzo si esta historia te conmovió. Suscribí para leer más historias que inspiran esperanza y humanidad. Compart esta historia y defend la bondad. Una suave melodía de piano resonó bajo el sonido de la lluvia. Suscribit. Ahora y así part del cambio.